uno deberá aprender de volar de noche. EAS 3 Foxtrot, we're starting right hand downwind for runway 19, and if it's possible it will be for touch and go. Idle. Descubre el proceso completo para convertirte en piloto profesional de aeronaves. Un recorrido emocionante de la mano de expertos en cada materia, instructores, pilotos en activo y alumnos. Desde cero hasta la licencia ATPL desvelaremos todos los misterios, contestaremos a todas las preguntas, volaremos, aprenderemos y disfrutaremos de la aventura. Porque ser piloto no es solo una profesión, ser piloto es una profesión de altura. In my case, my flight, it was a super laminar flow. It was calm. Yeah, everything was calm. And the sensation is like you are in a room without sounds. Even if you are listening the engine, it's like, wow, everything is calm. My first night flight here was not very special because I didn't choose the correct school. Because I did it modular, so I did every part in a different place and I wanted to be the cheapest possible way. But on the end was not the best experience because they rushed a bit too much. So I didn't experience it in fullest. But when I went to the States, I went flying for the first time in the night and it was crazy, it was magical. Because it's super silent. If you turn off all the lights, you just see like all the stars. It's really amazing feeling. And the thing that I did was that I waited until the fireworks over Disneyland, and I went over there to see the lights of the fireworks from the sky. So I was crying. I did my VFR night at EAS, of course, and it was an amazing experience. For a few factors. First, because it was super quick, just 2 days. And I remember the actual adventure of taking off from Sabadell is very interesting because you take off when the airport is closing, right? So you take off, it's sunset, the airport closes down, so you can't go back to Sabadell, and then you go to Gerona. You stay there in a hotel. It's an adventure, more than a course for me, it was like a small little trip out. La verdad es que da bastante impresión porque es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado y de repente es todo como un agujero negro y solo ves luces y la manera de orientarte es totalmente diferente. Pues yo lo recuerdo como el mejor vuelo que he tenido, la verdad. La sensación, el ir con otra persona en medio tándem, no sé, fue súper divertido el dormir allí con los compañeros, los instructores, fue una pasada, la verdad. When I talk to the students, to the guys that are boys and girls that do it in the course, I tell them that probably it will be the first and last time that they fly night VFR on a single engine piston. And the reason being because we don't have to think that it is dangerous, but it is a bit risky. We only have one engine, we are flying at night, and basically during the day we have an engine failure, we just put the aircraft in a field somewhere, in a road, whatever. But during the night we don't see those fields and those roads, and if we see these fields and these roads, it's because they are illuminated with something where we can crash on, a lamppost, a car, whatever. The purpose of the VFR night nowadays is to achieve that the pilot get used to fly with different reference because you don't have sun because it's night. So you need to get used to the different shape of the cities that you are get used. Maybe you have passed thousands of times over that city and at night it's completely different. So, and as well, the touch and goes are super different during the day or during the night due to the reference because you need to pay attention about the lights that you have on the runway. And during the day, it's VFR reference. So it's your point of view. When we were in Gerona, unfortunately we didn't have the center lights
of the runway, so it was a bit challenging to land, but at the end when I did it and I was flying solo at night, honestly, it was one of the best feelings. I wouldn't say I was worried, but I would say I had a lot of respect of what night flying would be like. You know, would I see a lot? Would I see nothing? What would be my optical illusions? I talked a lot about optical illusions and things like that. So I really had a lot of questions, and they were all answered when, you know, the night fell. You know, and you see really a lot. You see very well, especially if it's a full moon night. Then it's beautiful to see all these roads with all the little cars, and you feel very small up there. Right at 1, flight decimal turn 119105. 105, thank you. Hasta ahora hemos volado de día y en condiciones visuales, es decir, en referencia al terreno que tenemos debajo nuestro mientras volamos, sean ríos, montañas, lagos, etc. Todo esto es lo que se aprende durante la licencia PPLA que hemos visto en el episodio 4, entre otras cosas. Para la obtención de la licencia comercial de piloto de aeronaves, CPLA, uno deberá aprender de volar de noche. Puede parecer fácil, pero en realidad es complejo y dependiendo de la meteorología puede ser hasta peligroso. Para poder hacer esto con seguridad tendremos que superar un curso, que es un curso que se llama VFR N o vuelo visual nocturno. Y en este vídeo te vamos a explicar todo sobre este curso, que como bien sabéis forma parte del sílabus oficial para obtener nuestra deseada licencia ATPL. Y hoy me toca a mí experimentarlo. Y lo haremos en una de estas preciosas aeronaves, que es una Tecnam P2002JF, una de las tantas que tiene EAS aquí en su hangar en Sabadell. Veremos cómo se pierden muchas de las referencias visuales que están durante el día, lo difícil que resulta distinguir montañas u otras referencias geográficas. Además, otros factores como la estimación de la velocidad y la altura se tornan más difíciles. Todo y eso contamos con muchos sistemas de ayuda visual al vuelo nocturno. Y también este avión tiene diferentes características muy interesantes que nos van a ayudar a volar de noche. Os contaremos todo eso, pero primero vamos a conocer a nuestro instructor, vamos a realizar la parte teórica y vamos a empezar con la diversión y el aprendizaje. Durante el día, las calles de rodaje, pistas y señalización del aeropuerto se pueden ver y distinguir sin ningún problema, pero por la noche la cosa cambia. Cada una de las diferentes luces de un aeropuerto tiene un significado, así que para el vuelo visual nocturno es muy importante que los pilotos las conozcan todas. Además, las luces que iluminan la pista para el vuelo visual nocturno son direccionales, es decir, solo son visibles desde el avión cuando está alineado con la pista. Interesante, ¿verdad? En nuestro caso realizamos las prácticas del VFR nocturno en Lima Eco Lima Lima, el aeropuerto de Sabadell. Y ese no es un aeropuerto H24. Eso en sí no es un problema para el curso, es más, le da un toque de aventura extra. Despegamos del aeropuerto justo antes de su cierre oficial, en el ocaso, y nos despedimos del día en vuelo, a medida que se pone el sol. Una vez es de noche, descubrimos varios otros aeropuertos cercanos y realizamos el curso completo en varios de ellos. Durante el vuelo visual nocturno, los pilotos pueden experimentar diversas ilusiones ópticas que pueden afectar su percepción de la altitud, la velocidad y la posición espacial. Estas ilusiones pueden llevar a errores de juicio y a malas decisiones si no se reconocen y si no se gestionan adecuadamente. A continuación describiré algunas de las ilusiones ópticas más comunes que afectan a los pilotos durante el vuelo nocturno. Ilusión de sombras. Debido a la falta de luz y contraste durante la noche, las sombras pueden aparecer distorsionadas o exageradas, lo que puede hacer que los objetos parezcan más grandes o más cerca de lo que realmente están. Ilusión de autoquinesis. La autoquinesis se refiere al movimiento aparente de un objeto estático en la oscuridad. Cuando un piloto se enfoca en una luz de navegación o en una estrella durante un tiempo prolongado, puede percibir que el objeto se mueve.
Eso puede llevar a correcciones innecesarias de rumbo o incluso actitudes de vuelo incorrectas. Ilusión de pendiente descendente. En condiciones de baja visibilidad nocturna, como durante la aproximación a un aeropuerto o durante los vuelos en áreas montañosas, la falta de referencias visuales adecuadas puede hacer que los pilotos perciban una pendiente descendente más pronunciada de la que realmente están volando. Esto puede llevar a una aproximación demasiado empinada o una altitud inadecuada. Otra ilusión óptica interesante es el agujero negro, frecuente en aproximaciones a pistas en las que el terreno anterior no está iluminado. Se produce una falsa sensación de que estás quedando alto en la aproximación, cuando realmente estás haciendo una aproximación más baja. Casualmente yo tuve esa misma ilusión óptica y fue muy interesante ver mi reacción. Falso horizonte. Se crea una confusión entre el morro del avión y el horizonte verdadero, dando lugar a falsas sensaciones de viraje. Flicker vértigo. Ocasionado por las luces estroboscópicas del avión, este efecto es especialmente molesto al entrar en una nube. Traslación. Es la consecuencia de percibir el movimiento de la aeronave propia con respecto a otra que vuela cerca, o incluso en el terreno. Suele darse en vuelos sobre el agua o sobre campos de cultivo. La sensación es una falsa ilusión de movimiento al mirar a un punto fijo. Es importante que los pilotos estén familiarizados con estas ilusiones ópticas y estén entrenados para reconocerlas y contrastarlas. La experiencia, la formación adecuada y el uso de los instrumentos y ayudas de navegación disponibles son fundamentales para garantizar la seguridad durante el vuelo visual nocturno. Para disfrutar del VFR Night hay que hacer un muy buen briefing y hay que tener en cuenta todos los factores previos al vuelo. De hecho, en la escuela ya me han dicho que me prepare, ya que todos los briefings a partir de ahora van a ser muy extensos y profesionales. Nada que ver con lo que estaba acostumbrado a hacer volando durante los últimos años. Ahora que ya tenemos la parte teórica realizada y estamos a un ratito de salir a volar, veamos cómo es un briefing de este tipo y salgamos a volar. Anything remarkable that you may want to comment? No, nothing remarkable. All airports open and there's no note that is important to Perfect. stand out. Girona finished with the construction works on the runway because for a long time we couldn't go at night because of that, because they used to close the runway at night for road works. But it's finished now, so it's fantastic, yeah? And on our alternates as well. Yeah. So everything looks fantastic. Okay, so what's the next step after the documentation? Next step would be to perform the pre-flight. Okay, Let's do it. let's go. Let's go. Right, Oscar, so this is our aircraft today. Okay. I guess you are familiar with it. This is a Tecnam P2002 Juliet Foxtrot, the certified version of the Tecnam Sierra. Yeah. It's a low wing to seat aircraft, conventional controls and Rotax engine. Yeah. Okay. This aircraft certifies to do all the VFR day and night training because it has everything it needs to in order to perform the night VFR. This is the VFR night equipment. So we have instrument light, dome light, torch, annunciator panel, and this equipment has to be working. Yeah. Okay. Landing light, pitot heating, and alternate static port. So all of these need to be operative in order to fly this aircraft on a VFR night. Exactly, exactly. Cockpit preliminary check is complete, external walk around. Let's do it. We start from here, from where we finished the cockpit preliminary check. Yeah. So we can open the cowling and put the stop here. We can check the oil level, remove the oil cap. Let's see, it's within limits, but it's a bit low, so we're gonna add a bit of oil. Okay. So we have to turn the propeller. Okay.
Alias 3 Foxtrot. No traffic reported over the coastline. The QNH is 1027. Crazy how you see all the lights flashing. These are the moments that really get into your mind. La sensación al volar de noche es inigualable, sobre todo la primera vez. Ver aparecer las luces desde las más pequeñas casas hasta los más grandes centros urbanos, experimentar una puesta de sol y un vuelo por la costa mientras se hace de noche es realmente mágico, y el perfecto comienzo a esta fase de vuelos de la serie. Una vez finalizas el routing, volamos directamente a Lima Eco Golf Eco, Gerona, donde vamos a realizar varias tomas y despegues con instructor, y luego solo. Os dejamos con unas imágenes al respecto. Gerona, areas 3, Foxtrot, we're starting right hand downwind for runway 19, and if it's possible it will be for touch and go, and then the second one full stop, left hand circuit pattern. Okay, there we are. So, final checks. Fuel pump is on, carburetor heat off. Gonna flap takeoff and landing light on. Yes, sir. And we are clear to land runway 19 now. Clear for touch and go runway 19 and then left hand circuit for ATPL if we have Foxtrot. Okay, glide slope. A bit of engine here. Idle. Nice. Okay. Takeoff power set. Takeoff power. Yeah. Beautiful. I think I prefer night flying. So first, windy touch and go at night. Yeah. And 800 feet, so landing light off. Final runway 19, still a bit high, so we're gonna go down a slight bit and also quite fast. I'm gonna set up the ALS here very quick for you, just if you want to use it as reference. Okay. Wind 200 degrees, 13 knots. Idle.
Flaps up. And we have the Marceller waiting for us. Super. There's 3 Foxtrot, vacate first to your left. First to the left, following the Marshall to Golf 1, areas 3 Foxtrot, have a nice night. Okay, sounds good. So before starting, radio and avionics are on, avionics, instruments all on. Altimeter set 1008. Okay, so now we are areas 5 Hotel Sierra. Let's go. Brakes correct. Taking off from runway 19 at Gerona Echo 2, night flight, VFR. We have enough visibility in order to go, and we have good weather. Good. Everything is on the green. Gerona areas 5 Hotel Sierra on holding short runway Echo 2, runway 19, ready for departure. Areas 5 Hotel Sierra, roger, wind calm, runway 19 cleared for takeoff. Okay, let's go! Rolling takeoff. It's gonna be a beautiful night. Areas 5 Hotel Sierra, turning left base, runway 19. Areas 5 Hotel Sierra, roger, runway 19 cleared for touch and go, wind 03. We're gonna land with flaps 1. Power set for takeoff, speed alive. Brakes. .300 feet, landing light off. Speed check, flaps up. Gerona Areas 5 Hotel Sierra, turning left base, runway 19, a full stop. Areas 5 Hotel Sierra, roger, runway 19, clear to land. Vamos a acabar este visual nocturno con un precioso aterrizaje. En la pista 19 de Gerona, en esta noche tan tranquila, y totalmente en calma. Idle. Aguantamos, miramos al fondo de la pista. Aguantamos el avión. Frenamos un pelín. Flaps arriba. Fuel pump off. Golf 1 following the follow car.
Muchas gracias, que tengáis buena noche. El broche final a la experiencia de VFR Night es la cena y el postbriefing posterior a llegar a Gerona con el instructor. Al no poder volver a base, Sabadell, hasta el día siguiente, la experiencia incluye una noche de hotel y cena cerca del aeropuerto de Gerona, lo que hará de esta experiencia aún más divertida. La mañana siguiente se sale a primera hora de la mañana de vuelta a base en un vuelo de posicionamiento.